Мы должны пойти, наверное, в ту сторону. О! А ты застрял, да? Окей, следуйте за мной, мои. Это место, куда ты ведешь, что ли? Классика приключений. В смысле, я... Как мне добраться? Ой, бля, ёбаный свет, ёбаный свет. Так есть. Но зато мне все равно богиня шара. Что тебе надо? Что это значит? Ух, как все открылось-то. Скоро пошел. Лифт, что ли? Да, владычица Шар. Гробница фараона. Сможешь. Теперь можно пройти сюда, что ли? Ну где этот Бальтазар, блин? Вот ты, Бальтазар. Зачем пришел? Как зачем? За твоей жопой. Тебе конец. По твоей кровати. Никому не нужный. И твоему другу тоже. С тобой ты запросто готов поговорить. Всем привет, с вами GLEBowski. Не удивляйтесь, если ничего пока не видно на экране. Просто когда я записывал, по сути, игру для этого выпуска, мне казалось, что я это записываю для предыдущего 10-го и не записал тогда приветственную часть, поэтому сделаю это здесь, пока на темном, так сказать, фоне. Сразу отмечу, что в прошлом выпуске мы все-таки добрались до храма Шар. Мы там, правда, остановились практически на самом начале, потому что мы отвлеклись немного Бальтазаре и на вот этом демоне, на друге Рафаила, которого мы, так же как и Бальтазара, мы кокнули. И сейчас мы должны отправиться дальше в храм и пройти всевозможные испытания. И да, поскольку я записываю это уже после записи, могу сказать точно, что в этом выпуске должно быть завершение второго акта. Хотя не знаю, будет ли 12-й выпуск, в том смысле, что я предполагаю, что этот выпуск будет довольно большим, что придется разделить его на две части. Но я бы хотел то, что я записал потом для 10-го изначально, казалось бы, выпуска, записать для 11-го целиком. Так что давайте, меньше слов, больше дела. Переходим к записи. Давайте. И да, ничего страшного, если вместо CS2 на его место встал очередной выпуск Baldur's Gate 3, потому что
перенесли в очередной раз Counter-Strike 2, поэтому придется подождать какое-то время. Но в любом случае он у меня в планах. Так что давайте. Приятного просмотра. Рафаил. Так, Рафаила тут нет. А это что? А это что такое? Какое-то здание. Какая библиотека. А, это типа лифт. Сестры мои, позвольте мне показать вам потенциал смерти. Какого черта? О, приветствую вас, новый господин. Чего изволите? Самоубийца. Как скажете, ваша честь. Исполните, сестры мои, просьбу нашего господина. Здесь. Постойте, это же было фигурально. Да погодите, да в смысле? Да погодите вы! He's just like Casual. Utterly insane. Да ну нахуй это место. Попробуем найти эту религию. Испытание самоповторения. Попробуем-ка быстренько отобраться. Вот испытание. Ждите здесь. Угу. Как бы только не свалиться здесь. По-моему, потом сюда. Ой, блядь. Жопа. Аккуратно. Аккуратно. Может, я могу просто прыгнуть? Много сфер не бывает, да? Так. Спасибо. Спасибо, душа. Так, все подошли ко мне. Мы молодцы, нам нужно попробовать пройти следующее испытание. Так, шкряв где? Ёшки-матрешки. Шкряв, ты что тут забыл? Пока лучше пропади. Блять. 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 Иди нахуй, иди нахуй. Буйвол, давай. Иди по жопе, блядь. Ух, сука. Забодаю, блядь, сферу нахуй. Блядь. О, видите, все сработало, отлично. Типа открыто, что ли? Так, окей. Опять раз, блядь. Так, окей, а тут что у нас? Лабиринт. Ой, блядь. Матвей начал, кстати, за ним играть. Балду. Ой, блядь. А, это сущность меня видит, блядь. Эй. Все отлично. А, и перемещение. О, ой, что это было? Так, еще какие-то двери, что ли? Давай. Во имя последней сферы, давай, ты сможешь. Да. Заходим. А что здесь? Стоп. Какого хрена? Что вы здесь забыли? Это какой-то мужик, это какой-то человек. Он ходит как я, только черный. Какой-то неправильный, блядь, у вас там двойник на меня. Хватит косить под меня. Под кого косить собираешься? Под меня?
А знаешь, что косить под меня, это такая себе тема. А знаешь, что ты пидор, если ты это... У меня есть воробушек. Слепота, блядь. Закулюем, сука. Думаешь, Netflix адаптация пройдет, да? Да не меня ты, блядь. Ладно, ничего страшного. Никуда-то пропали. Ух ты, блядь. Ты кто вообще? Капающая пылающая сфера. Бля, они сделались невидимыми, да. Пылающая сфера. Кого сферы, блядь? Пидорас. О, блядь. Блядь. Так вот, блядь. Фу, бля. Тебе пизда будет. Таран, блядь. Фу, сука. Повышение! Но мы к нему подойдем. Надо забрать последнюю сферу и все, закончить с храмом. О, отлично. Мы получили все сферы. Теперь их надо куда-то отнести, по-моему. Я так помню, понимаю. Надо вставить одну из сфер, так сказать. Ну, вставляем. Неплохо. Опа. Wait, something more I need to do. Or the trials will have been in vain. There is a holy weapon hidden away. The Spear of Night. I have to claim it. Then use it to make a sacrifice in Lady Shah's inner sanctum. If I succeed, I'll become a Dark Justiciar. То есть, раньше сказать ты этого не могла, да? Without it, the sacrifice to my lady will be in vain. And I won't be blessed as a Dark Justiciar. We need to find that spear. Вот, это библиотека, да. Ну, мы тут перебили, к счастью, так что можно спокойненько пройтись. Опа, это что? Ой. Вы типа за собой закрыли, что ли? Чего? Загадка ночи. Загадка ночи. Какая-то здесь точно должна лежать. Вот эта книга. Ночная пивунья. Ее надо ставить. Как нельзя? А ведь можно вообще-то. Все. Возьми. Все, мы получили нужное копье. Надпись. Brave the gauntlet of your Lady Shah, surmount her trials, and rise a dark justiciar. Okay. The gauntlet of Shah. This place is legendary. Even with half my memories locked away, I still remember the stories. The Dark Lady's finest warriors arose from this place. Неплохо. Now I'm here. Да и мы тоже как бы не отсутствуем. In order to join Lady Shah's elite, you had to pass her trials, then make a sacrifice in her innermost sanctum. One revealed only when you've proven yourself. Very few made it that far. I've dreamed of this place. This is my destiny. I must complete the trials. Ну так идем. Что мы тут стоим? What does it mean? It means we'll have power. Power we can use to take on the Absolute and rid ourselves of these parasites, once and for all. If I become a Dark Justiciar, I'll have Lady Shah's highest blessing, and her arsenal at my disposal. This will be good for all of us. Let's explore. Угу. Неплохо. The disc is moving. О, This must lead to the next part of Shah's gauntlet. неплохо.
А, здесь нужно было 3, да? Всего 3, ну ладно. This must be the last step. I need to pray. You feel your mind slip into shadow hearts. But you are not the only one present. There is another, ancient, commanding, rendered from purest darkness. Shah. Хуя. Take my spear, step forward, and strike down the Selûnite. Пиздец. As you command, Night Singer. Now go. Warm my blade with moon-crazed blood, and be wary of your companion. Пиздец. Eyes in your thoughts. That wasn't for you to hear. Ты точно уверена, что это нужно делать? My Lady Shah demands a sacrifice. One life. Not that it matters, but her reward aligns with your own interests. Если я тебя правильно понял, то во имя нас с тобой нужно убить кого-то, да? Шэдоу, мне кажется, тебе лучше остановиться. Это уже лишнее. You will not stand in my way. Draw your weapon. Окей, значит, будем всех убивать кого угодно. Remember what I said. Let me do what I need to. Your party is gathered. You are ready. Or so you hope. Здесь можно было бы устроить отличное джакузи, если бы не холодная вода здесь. As you step into the Холодная silent до жути. water, a foreign dread travels through you. It curls its way up your leg, squeezing tight. Эй, ребята, держите! Чё за дела? Ну и местечко. Нифига себе, мы куда попали. Это... Там же и наша Сирана должна быть, да? Lady Shah. I can feel her all around. This is her domain. This is the Shadowfell. Ну чё, народ, погнали нахуй! Полетели! Здравствуйте, вы не против, если мы вас немножко кокнем? Мы так просто немножко с головы не дружим. I have felt you coming. Кончаем как дышим. The first in a century. You, who have come to seek the praise of your wicked goddess. You, who have come to drive a dagger through my heart. Not a dagger, a spear. My Lady Shah's spear. Her Так она fate is сила. mine to seal. Let me handle this. The fate you seal is your own. To be a dark justiciar is to turn your heart from everything but loss. You will know no love, no joy, only servitude. Until, of course, your mistress inevitably discards you. And there is much she does not tell you. A terrible blood price that may extend beyond my own death. You feel Shadowheart bristling. This is important to her. But your bond is strong. You may yet be able to sway her from the path of duty to the path of light. And Nightsong is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the restless beat of one who knows too well that her fate hangs in the balance. Well, what's that I sense? A spear intended for my heart? Empowered by your goddess, empowered to kill the child of a god. Do you know what I am, little assassin? For I know you. A lost child, frightened by wolves in the dark. What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart? Your own life? I sense more in you than you know.
Whatever you think you know of me won't matter once I become who I'm meant to be. Вздумаешь ее убить, будешь мне отсасывать, поняла? Пожалуйста, не теряй действенность. Молодец. Все правильно делаешь. Видать, даже я не такой гигачат, как ты. I can't believe I just did that. Lady Shah will disown me. Да пошла она нахуй, ебанутая, блядь, выебаная азототом нахуй. What will happen to me? Not what will happen. What will you do? Your past is not yet lost. Your future is not yet fixed. Lay a hand on me in friendship, not quite Sharon. And I will fight the battle that has been waiting for me this last century. Then, oh then, we will have much to discuss. Silver, hear me. She who guides the Moon Maiden Saloon, mother of the so-called Night Song. The Night Song is no more! Resplendent. You have given me a great gift, little warrior. Don't you find it oh so curious that you would spurn your dark lady? Perhaps you feel a stirring of the truth already. But that will come later. There is a battle yet to be fought. You have done what we feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. And the Moon Maiden will provide. Thus I have said. Thus will it be so. Are you ready? Бля, а можно мне тоже сила лунной призмы? Немножечко, пожалуйста. А, собственно, к чему быть готовым? To kill Ketheric Thorm. Ты была той самой реликвией. We need to leave. Lady Shah won't stand for us to be here, not after what we did. Она улетела, но обещала вернуться. Так что погнали. I'm not sure there's a place that's far enough away for me to go. Lady Shah must be angry. There's only silence. Let's get out of here, please. Whatever's coming, I don't want to be in the heart of the Shadowfell when it finds me. The Night Song will be headed for Moonrise Towers. We'd better get there and see what she's unleashed against Ketheric Thorm. Битва света и тьмы. И ее интерпретация здесь. А здесь что должно быть?
Ну тебе пизда, Кирнак. Благословение Силуны. Это ее дочь. Две дочери сошлись через своих последовательниц. Дочери великого Ао, всемогущего божества Dungeon Dragons. Теперь ты подчиняешься Силуне. Потому что Силуна это база, а шар это говно. Слышишь? Шар говно. Пора съебать. Please, my lady. Forgive me. Иди соси, моя леди. I thought I was done for. I thought perhaps I might have been dead. This is all like some sort of terrible dream. But it's real, isn't it? I stood before the night song. I heard Lady Shah's words. And I failed her. Worse than failed her, I defied her. Just because of what that Asimar said. I tried to leave, but Shah blocked me. Punished me for failing her. I thought I knew the limit of pain that the incurable wound could inflict, but I had no idea. It felt like I was suffering the agony of 1,000 people all at once. My blood was boiling, my hair was on fire. I thought I'd claw my own face off with the pain. But then she released me. Banished me, more like. She said I was an outcast. That all of her children would know me and revile me. Shadowheart looks distraught, abandoned by her goddess and all former allies. And as for her divine magic, admitting who empowers her now may break her spirit for good. Да, все ты правильно сделала. You're lucky to have such confidence. Me. I think the full price of what I've done has yet to reveal itself. I'm a target to Lady Shah's followers now. Nightsong promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her as soon as I can. What she said to me back in the Shadowfell about the wolves. That's no coincidence. I suppose I do, don't I? You've done more to help me than my faith has in recent times, if I'm honest. Thank you. There's been something between us for some time. A connection. More than friends. I recognized it, but didn't act on it. I thought my faith was the most important thing in my life. I couldn't have been more wrong. I've squandered too much time already. I want to be with you. Now and always. Do you want the same? Да, но еще лучше, если мы будем все вместе. It wasn't too long ago that I could never imagine smiling again. Shows what I know. Nightsong promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her as soon as I can. What she said to me back in the Shadowfell about the wolves. That's no coincidence. She took flight to hunt down Ketheric Thorm. All I can do is help hasten his demise. And hope that answers soon follow. Cheeks are flush. There's a twinkle in your eye. But I think I am no longer the cause. It seems you found your heart's desire. But with someone else. And who would I be to stand in the way of such a union? I assume you didn't come here to seek my blessing, though. Was there something else you needed? Сначала найди себе мужа, а потом все остальное. А пока идем с нами. А, это она уже перебивалась. О! А вот и наши братки. Unshackled from shadows. She will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken the fight to Ketheric on the rooftop. In the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy, and if we wait too long,
Ketherick will gather his strength and retaliate. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? Как что? Общий сбор? You dare show yourself here after all you've done? Ты чё, блядь? Атака буйвола. Иди нахуй. Я буйвол. Мои колокольчики! Я злая киська. Вот тебе, блядь. Мы убили ее. Ой. Где этот ваш Кимбербейч шторм? Так, что мы пропустили? А, вас забыли спросить, да. Угу. Последний где? А, вот ты где, вот ты попался. Давайте соберем здесь все, что осталось. Окей. Допустим. Все больше паразит. Интересно смотрится. Выходи, Кирнет Торм, подлый трус. Бардовское вдохновение. Типа сам дизайнер все такое. Поднимаемся, блядь. Выходи, Кирдык туп. Фух. Спасибо, Джахейра. А вот и ты, пидорас. Иди сюда, мой сладенький. Иди сюда, мой старенький. Иди сюда, блядь. Что это ты задумал? Как что? Заставить тебя это сказать? А я заставлю тебя ответить. Отвечай. Ух ты ж, бля. Все это время у тебя была эта штука. Ну все, тебе пиздец. Скажи это ей, блядь. How good it is to see you again, Ketherick. At last you found a godmaster that suits you, it seems. Сначала ты трахнула мою дочь, и теперь хочешь трахнуть меня. You dare to speak her name. After your crimes innumerable, you would evoke her before me. The gods fight at our side. И ебланы. Это, блядь, штука Изабель. Чё за Лавкрафт? Пиздец. Вот это Лавкрафт, блядь. Пошел. Ты смотрела хоть раз кальмаровское порно? Вот и я тоже нет. Блядь. Куда-то он исчез. На работу пошел. Эх, ушел работать, блин. Тупо прыгнув туда, что ли? Прыжок веры, блин.
работает все-таки. Конечно, The блин. hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. You don't actually want to jump, do you? Я такой, блядь, да что тут обсуждать-то? Отпиздим его, все. 100 лет не виделись. Goes nothing. Дверь с плоти. Скоро. Наутилоидский корабль еще один. No longer a background murmur, the presence in your mind builds to a roar. You take a worried pause. You didn't free the devil Mizora sent Will for. If you walk through the door, he will die. And his soul will be Mizora's eternally. Возможно, предполагаемый демон здесь. Иногда я попросту удивляюсь своей так называемой деменцией, так что не суть. Одна из капсул, что ли? Какое-то нейроустройство. Your tadpole forms a Да telepathic помолчи ты, connection. голос в голове, дай сосредоточиться. Что там, блядь? Телепорти... Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. Опять ты? О, ты! The device is open to your tadpole's command, to your authority. Должен выпустить их. Ой, блядь. Битва с элитидами, блядь. Элититы, подлатые, блять. Из-за вас я здесь, нахуй, понимаете? Из-за вас, блять, все. Кстати, блядь. Вот тебе, блядь. Сука. Уф. Как видите, я во всех удачно спас. Что ты здесь? А чё тебя похитили так? Почему? We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Go, my friend. Please, let me do this much. Мизора, вот ты где. А что ты тут делаешь? Как оказалось, ты куда более ничтожная, чем я думал. Get me out of this thing. Окей, сколько дашь? А ладно, хуй с этим, давай. And I'll let Will off his leash. A devil always keeps her promises.
Ну давай, выполняй свою Ебать. задачу. Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soul Bearer from all obligation within 6 months. Сука, сейчас сдохнешь на месте, блядь. Выполняй уже! Not going to happen, but I do like your spunk. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. Какая податливая But don't тварь. you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me. Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. И все Окей. же она та еще, сука. Вергилий? Проиграть самому Готлибу Аврилию? Ты серьезно? Дед, тебе пора на пенсию, а то ты уже вот-вот копыта откинешь. Да я каменщиком работал, чтобы стать таким, как я сейчас. Да каким таким сейчас? Старым с деменцией? Я к тому, что в отличие от вас, болваны, я что-то делаю, а не сижу лясы точу. Только это не отменяет того факта, что твоя дочь по-прежнему платит кредиты за тебя. Да хватит. Дед, ты нас знаешь, мы тебе врать не собираемся. Единственное, только пукапы придержи, ладно? И да, о твоей склонности к инфаркту никто не забывает. Надеюсь, что ты изначально об этом помнишь. Ладно, хуй забили, давайте к делу. The Edict of Bane. Так это вы, бля? 3 демона, о которых говорю. Абсолют. Пиздец. Абсолют. The Testament of Merkel. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mistra commands. По-моему, ты просто хотел этим сказать, что ты хочешь нас всех убить. What choice do I have? More than just a goddess counts with my courage. Whole worlds hang in the balance. Чел, уж точно не в этой обстановке. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. I have no desire to end your life, you know that. To end it? To struggle on. It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so... Very well. I'll stand down. To stand by you. И да, пиздец мозг. И поскольку у нас гость, его стоит покормить. Не делать этого. Что ж, ну а мы почапали. Ладно, старичок, давай. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. Ты есть королева. To prepare the way. Видишь, что ты натворил своими действиями? Из-за тебя меня презирают. Да-да, еще виноват в том, что я за тебя не выплачиваю кредиты. За твою излишнюю болтливость не стоило бы тебя изначально кокнуть. Ничего, сейчас исправим. Не прощу тебя, блядь. Не понял. Давай так, ты освободи-ка ты ее. Все, отлично.
Давайте вот толкаем его, блять, в яму его, в яму. Ты будешь что-нибудь делать, а? Или будем тебя ждать, когда ты, блядь, будешь что-то делать? Что ж, пора мне на пенсию. Какая пенсия, дед? Такая большущая. Дед, стой! Знаешь, что такое пиздец? Пиздец — это когда ты несешь сущий кринж, и все на тебя смотрят, как на долбоеба. А ты в этот момент несешь базу. Но и каждый ее пытается выкупать, потому что все изначально привыкли тебя видеть как хижового друга. Но что самый пиздец, это когда ты становишься всеобщим достоянием в виде какого-то жалкого мема, и единственный способ остается у тебя — это отсасывать у скелета. Ты не пройдешь! О, да. Так и есть. No. No. We pick our way toward our fates. Unleashed. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Стоп, что? Сирана? Мне вовремя удалось попасть к тебе. Здорово. Не ожидала, что увижусь с твоими друзьями. И все же ты их видишь. Вероятно, это и есть главная причина того, почему тебя похитили, Готлиб. Поскольку ты можешь перемещать сознание между мирами. Надеюсь, они не возражают, что твое исходное тело по ту сторону. Все окей. Нужно остановить старший мозг. Тем самым ты сможешь не только избавить своих друзей и себя здесь от паразитов, но и сильно помочь мирозданию. Но учти, что помимо тобой собранного камня, есть еще два. Они принадлежат последователям каждого из богов. Бейла и Баала. Не знал, что она Бейла ебал. Поскольку у меня ограниченное время на прямой контакт с тобой, то напоследок я просто хочу отметить, что тебе остается лишь добраться до города. Под названием Врата Бальдура. Не знал, что у Валидура есть свои врата. Ладно, извини за шутки, просто я тебя рад видеть, вот и все. Ладно, Готлиб, мне пора вернуться в наш дом. Давай, думаю, скоро увидимся там. Helen! Изабель! Isabel! My love. You are dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all.
Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Привет, ЛКПТшники. It's you, isn't it? You're the talk of this place, you know? I'm Isabel. And this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Ну, так-то мы все ориентации принимаем, так что да. We look forward to it. You there, Sharon. By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. I'll be ready. Whatever you have to say had better be worth your life. Now, you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Now your path takes you to Baldur's Gate. But I cannot join you. Out there, the curse still thrives. I failed this place. Now I must remain behind. And stand watch over it. This place needs me. I wish it were different. I truly do. As long as the curse remains, so must I. Мы должны покинуть это место и выйти наконец-то на поверхность. Looks like an army marched through here. Окей, что? Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's Так это твой name. отец был. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Ну а, собственно, куда его пытаются отвезти? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Кстати, я встретил Мизору, и она упомянула про твое прошлое. Yes, but first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Я бы заманил их выпить чашечку кофе, а потом дал бы пизды. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the Cult of the Dragon made its move. The Cult of the Dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Missoura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate,
grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. Пиздец. She read the terms while two devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mazora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. 6-й уровень. Ой, 7-й уровень. Че, реально? Пусть останется. О, заклинание. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Она. Окей. Шар. Слуги шар. Это кто это? Отец? Такая маленькая все.
оказался. Remember that it is a common right among Selûne's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time. Так она была за сюда? It seems that one child never came back. She was taken. What? What's that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. Отец. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. The spear. How do you have it? I threw it into the Shadowfell. Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Эпичненько. Scratch's tail wags enthusiastically. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shar denied to me. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Окей. О, ребят, не знаю, вышел этот выпуск или нет. Не знаю, уже вышло ли мое с Киром видео про CS2. Но одно ясно точно. Я прошел второй акт. И остался последний, заключительный акт Baldur's Gate 3, посвященный самим вратам Балдура. Я так полагаю, что это все записано уже в 11-м выпуске, то есть заканчивается 11-й выпуск, и пока еще жду релиза CS2. В общем, ребят, спасибо за просмотр, и увидимся в следующих видео. Пока!